Good morning. Kelsi and the Pune students. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Venugopal. ಯಾಕ್ರಪ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ರು ಹಾ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ರೈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ರೇರ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತವ್ರು ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಫೈನ್ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಹೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಫಾರ್ ರೇರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎರಡಿಕೇಟ್ ದ caste based discriminations okay those things we have observed and we have seen the history of the caste system also in varna time ali we had one system with Vedic period ali so later Vedic period ali we got the caste system bantu munde hoಗ್ತಾ because of the occupation ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ PM ಸೂರ್ಯಘರ ಯೋಜನಾ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 kilowatt 2 kilowatt ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೆ PIV ಲಾ ಓಕೆ ಒನ್ ಡೇ ಐ ಶೋ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ 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 ಅದೆರಡು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಕ ಫೈನ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ಓಕೆ ಮನ್ 18,000 ಓಕೆ ಫೈನ್ ಒನ್ ಡೇ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಇರೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತಾರೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೆಫರ್ ಆಲ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಶೋ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಓಕೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾ ಸೊ these are the important things we discussed. So make sure you revision ಮಾಡಿ notes ಆಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And one more important topic, okay, microplastics pollution threatens Goa's estuarine fisheries. Okay, one of the important topic for your DS3 environmental, or it could be for business management also. Okay, microplastic pollution ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. Okay, ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ because we use more plastic ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ರನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದಟ್ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಓಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸೀಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ದೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫಿಶ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಬಯೋ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಕೇಳಿದಿರಾ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಕಾಡಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಮರಿ producers again consumers again secondary consumers and last of the tertiary consumers okay in school times you have seen this one how the food chain occurs anta example ankondre the grass would be the primary producer then grasshopper ankoli grasshopper okay eaten by birds again by snakes and by something else okay some are okay this is the food chain correct. So this is the food chain which we see in the school of Bekadre. So one there is one concept called as bio accumulation ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ bio accumulation ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ bio accumulation and other thing is bio magnification. Anyone heard this term ಯಾರು ಕೇಳಿದಿರಾ bio accumulation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ anybody online
accumulation ಅಂತ. Okay. See, why do we stop these fertilizers? ಯಾಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Why do we oppose these chemical fertilizers? ಏನಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೌ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೆ? ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ತಾನೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಈವನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಬಯೋ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ that means the storage of the toxins, the storage of toxin substances in the primary producers. It could be plants ಆಗ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾನೆ, primary producers. That is the meaning of bio accumulation ಅಂತ. That means the storage of the toxin substances in the primary stage or in the primary producers. That is called as the bio accumulation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then observe ಮಾಡಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We consume ತಾನೆ, we consume plants. Let us assume, let's take goat. Goat will consume grass. Again, we consume goat and corn. It could be vegetarian ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, but still, okay, let's go for analyze ಹೋಗೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So bioaccumulation one concept is accumulation of toxins in the primary producers. Okay, then it is consumed by the goat. Again, we consume the goat consume ಮಾಡಿದ್ರೆ what happens? These toxic substances ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That means we also take the toxic substances into our body. Correct? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. That is called as biomagnification. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಬೋಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೋಟಲ್ಲಿ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿ, ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಹೈಯರ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಹೋಗ್ತಾ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ದಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಹೈಯರ್ ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೋಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಬಯೋ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಯೋ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಸ್ ದಿ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ. ಇವೆರಡು ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಕೊಳ್ಳಿ. This is what happening in Goan estuaries because of microplastics. That is what I have given here. Bioaccumulation, gap net. ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಊಟ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವೈ ಡು ವಿ ಫೀಲ್ ಸ್ಲೀಪಿ ಆಫ್ಟರ್ ಹೆವಿ ಮೀಲ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಂತ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಾ ಊಟದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್? ಪಾಪ ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಫಿಲೋಸಫಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ, ಅದು ಕೊಯ್ಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇರೆ. ಅದು ಫಿಲೋಸಫಿಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದೇ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ಡೂ ಇಟ್. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ. ಹೌ ಇನೋವೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ದ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ Nobel Prize in the economics ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ their topics are discussing in this one. Okay, this article very important article. Essay ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. There are few important things which you can apply for essay also. Ethics ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that's what we'll discuss right now. How innovation drives the economic growth. Okay, see, growth of a country ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ one thing is people should be innovative ಅಲ್ಲ. Whenever innovation occurs, that is when the growth occurs. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ growth for a country ಬಂದಾಗ. That is why Israel is growing at a rapid pace. ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಪಾನ್ ಆಗ್ಬೋದು. So they invest more in innovation. That is why
ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನೋವೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ, ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ದಟ್ ಗ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ that article talks about. So if you want to achieve the growth at a longer run, if a country wants to have a growth in longer run, what they have to do is they have to invest in innovation. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, that is one point. Other point ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so when will ideas work? When will ideas work? ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, you have a startup idea ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. You have a startup idea. When will these ideas will work? ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿ ಐಡಿಯಾಸ್? ಟೈಮ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ವಿಲ್ ಅವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ವರ್ಕ್? ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐಡಿಯಾಸ್? ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್? ಅನ್ಕೊಂಡಪ್ಪ, ಐ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ವೇರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಫ್ಲೈ. ವಿತ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That should be okay. That should be inculcated by public also. That means the ideas which are practical in nature, which can be implemented, those ideas will work. That is one major thing for idea work. Other thing is society should accept it. Society should accept that idea. So one thing is idea will work only when it is practical. Other thing is when society is able to accept that idea, that time only that idea will work. So artha makoli, innovation will work. Artha makoli, innovation will work when it is practical, it is implementable. Okay, that is one thing is that at the same time the society should accept that innovation. Accept ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. At that time only that innovation will be able to bring growth to the country. ಅರ್ಥ? This is a basic thing ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ. ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊಸೈಟಿ ಶುಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನೋವೇಷನ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಶುಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಹೂ ಗಾಟ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಆನ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಗಾಟ್ ದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ವೈ ದೇ ಗಾಟ್ ದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೊಕೈರ್, he got the Nobel Prize, and 3 people got the Nobel Prize in the economic field ಅಲ್ಲಿ. One is ಮೊಕೈರ್, ಅಗ್ನಿಯಾನ್, ದೆನ್ ಹವಿಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೊಕೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಜೋಯಲ್ ಮೊಕರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ, ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, when there is a transfer of useful knowledge in the society from one people to other people ಆದಾಗ, then only the society will progress. That is what one point is saying. ಅರ್ಥಿದಲ್ಲ? So society will progress when there is a transfer of the useful knowledge. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, transfer of the useful knowledge. Okay? He talks about 2 kinds of knowledge. See, but technical ಇದೆ ಇದು. I am trying to simplify ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಇನೋವೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಇನೋವೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನೋವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಡ್ರೈವ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಲಾಂಗರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ, ದಿ ಇನೋವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ದಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೊಸೈಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಅದಾಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. At the same time ಬಂದಾಗ society will progress or the growth will happen only when there is a transfer of the useful knowledge in the society. ಅರ್ಥಿದಲ್ಲ? Innovation drives the growth.
ideas should be practical. At the same time, society should accept the ideas. The third point is society will progress or growth will occurs mainly when there is a transfer of the useful knowledge in the society. Okay, it talks about two kinds of useful knowledge. One is prescriptive knowledge. Other is prescriptive knowledge. Prescriptive knowledge. మీకు ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಸ್ಸೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ when there is a transfer of the useful knowledge. There are two kinds of knowledge. One is prescriptive ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. One is propositional knowledge. Miss ಮಾಡಿದೆ. It is propositional knowledge. It is propositional knowledge. Other is prescriptive knowledge. Prescriptive. It is something there translated. Okay, one is propositional knowledge. Other thing is prescriptive knowledge. Okay, there are two kinds of knowledge. Show that the continual flow of the useful knowledge is necessary for a sustainable growth. Okay, one growth long term for that necessary ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that means there should be a transfer of the useful knowledge ಆಗಬೇಕು in society. That is the one thing. Useful knowledge ಅಲ್ಲಿ there are two parts ಇದೆ. One thing is propositional knowledge, other thing is your prescription knowledge. ಅರ್ಥಿದೆಯಲ್ಲ? So there are two things which you have to remember in this one. Okay, propositional ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ okay, how nature works ಅಂದ್ರೆ knowing how nature works ಅಂತ. That is the meaning of propositional knowledge. ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ example, hot air rise ತಾನೆ, hot ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ, hot air rise ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, cold air will come down. ಕರೆಕ್ಟಾ? This is the meaning of propositional knowledge ಅಂತ. That means how are we knowing how nature works, ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. That is the meaning of propositional knowledge. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? propositional ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so how the nature works ಅದು ತಿಳ್ಕೊತಿದ್ವಿ. That is the meaning of propositional knowledge. Example ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ hot air rises ಆಗುತ್ತೆ and cold air will come down. That is the difference. There is an example for this propositional knowledge. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? useful knowledge, propositional knowledge. Other thing ಅಂತ ಬಂದಾಗ prescriptive ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ so application of this knowledge, I am applying this knowledge. That means I am building a hot air balloon which makes it fly. That is the meaning of prescriptive knowledge ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. That means I am controlling this knowledge. ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? One thing is propositional knowledge. Here I am learning about how nature works. Example ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ hot air rise ಆಗುತ್ತೆ, cold air descend ಆಗುತ್ತೆ. This is what I am learning. ಇದನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂತೀನಿ. This is the meaning of propositional knowledge. Prescriptive ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I am using this knowledge to build something. I am building a hot air balloon which makes it fly. That is the meaning of prescriptive knowledge. ಅರ್ಥಿದೆಲ್ಲ? So propositional knowledge and prescriptive knowledge part of the useful knowledge. So society growth ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ growth should be long term ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there should be transfer of the useful knowledge. There are two types of it. One is propositional ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, other is prescriptive ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Propositional ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ knowing how nature works ಅನ್ನೋದು. Prescriptive ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ how we are using that knowledge to innovate something. That is the meaning of prescriptive knowledge. ಅರ್ಥಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? Both things are equally important, but it bring more changes. ಅರ್ಥಿದೆಯಲ್ಲ? So it will bring more changes in the society. These things only you have to remember. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಯ್ತಾ? I'll repeat again. One thing is innovation leads to growth. Okay, innovation ಆಗ್ತಾರೆ, growth ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is one thing. The innovation will work or the ideas will work when it is practical ಆಗಿರಬೇಕು. Other thing, society should accept the ideas. That is other thing. Third ಬಂದಾಗ the growth will be for a longer period of time when there is a transfer of the useful knowledge in the society ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ there are two types of it. Propositional knowledge, other is prescriptive knowledge ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Propositional ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ how nature works, ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ. And in prescriptive ಅಲ್ಲಿ I am prescribing it. I am using the knowledge to build something. That is the meaning of prescriptive knowledge. It is not implement. It is what we are doing for ಈಗ. See, we are okay. So we are building airplanes. We are building aeroplanes. How we are building it? First we learned about how birds fly.
That is the part of our this proportional knowledge. Okay, how birds fly. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂತಿದ್ದಲ್ಲ. Then we'll apply the same logic here. ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ. ಅದೇ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. But the second thing is what they are saying. The new ideas would become reality only if it is practical, technical, and commercial knowledge if they come. Okay, that only will the idea work out. Other thing is those things should be accepted in the society. Ideas the society should accept. Then only those ideas will work. That is one thing they are saying. Okay, that is a major thing. And these Agyan habit, they give the concept of creative destruction. One concept. There is a concept called as creative destruction. So this time, these concepts are given by Mokair, and this one is given by Agyan and habit. Okay, there is something called as creative destruction. That concept is creative destruction. There try ಮಾಡ್ತೀರಾ? Creative destruction. Creative destruction. Creativity destruction ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Example is AI, artificial intelligence. Creative destruction. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇಡ ಸರ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹೌ ಮತ್ತೆ ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಐ ಇನೋವೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಇನೋವೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಫರ್ದರ್ ಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಇನೋವೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ AI ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. AI ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ we invented AI, invent ಮಾಡೋದು. But however, what is doing is it is losing jobs. People are losing jobs because of AI. That means there is a creative destruction. That means we created something, we created AI, create ಮಾಡೋದು ನಾವು. But however, it is causing destruction of other things. This is the meaning of creative destruction. Okay, this is what they have given the mathematical model. ಅದಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ AI ಟೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದಿಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮೋರ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಇನೋವೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಮೋರ್. ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನೋವೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನೋವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ದಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅದಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್, ಸೊ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌ ಇನೋವೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೋಸ್ ಐಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಐಡಿಯಾಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ರನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ there should be a transfer of the useful knowledge. Okay, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ನೇಚರ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹೌ ನೇಚರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ prescriptive knowledge, and this is called as proportional. They are part of the useful knowledge. This is what the Macaire talks about. The third point is about this one, creative destruction. Okay, how some creative things will lead to destruction of other things also. There is a meaning of creative destruction. So other thing ಮತ್ತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. again, innovation ಅಲ್ಲ, innovation. Okay, now I link to this concept of middle income trap. ಅದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, this is what I am linking this concept. Okay, this is what they are not told this, but I am linking this. Okay, there is something called as middle income trap ಅಂತ. Okay, anybody ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಪೋಲಿ ನಿಶಾ ಅಕ್ಷಯ್ ಇದ್ದೀರಾ?
ಹೇಮಾ, ಪ್ರಣತಿ. Yes, sir. Yes, sir. It takes more time to see. Yes, sir. Okay. Delay there. So there is something called as middle income trap ಅಂತ. This is what the countries like such as India ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ other developing countries. Other developing countries they may face. This is called as middle income trap ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎ ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎ ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ವೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋ ತಾನೆ, ವೇಜಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೇಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೋ. ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ವೇಜಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೋ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೀಪ್ ಲೇಬರ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಚೀಪ್ ಲೇಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೇ ಬಿಕಮ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ದೇ ಬಿಕಮ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಯೂಸಿಂಗ್ ಚೀಪ್ ಲೇಬರ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ, ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ. ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಮಿಡಲ್ ಬಂದು ಬರ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೀಪ್ ಲೇಬರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಐ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ವೆ, ಸ್ವೀಡನ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ದ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ನಾವು ಯಾವ ಟು ಗೋ ದೇ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ ಕಾರಣ ಏನು, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿ ಚೀಪ್ ಲೇಬರ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಚೀಪ್ ಲೇಬರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನೋವೇಟ್ ಮೋರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನೋವೇಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್. That's what our innovation. But however, these developing countries will not be able to compete with these countries. So developing countries will not be able to compete with the high developed countries because of innovation. That is why they are trapped in their income. That means the country income will not change. That's their core, because they will not innovate more things, and because the high competition from these developed countries, they will be trapped in the middle income. That is the meaning of middle income trap. So poor countries, they start developing at a rapid pace because using of a cheap labor agbodu. Because of that one, they start developing to the middle income. So but from middle income to high income, because they have to innovate more. They have to innovate more. But however, developed countries, they have a high competition. At the same time, these countries will not innovate more and more. That is when they trap ಆಗ್ತಾರೆ. That is the meaning of middle income trap. This may be faced by India ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಲ್ಸೋ, ಇವನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಪೂರ್ ಟು ಮಿಡಲ್ ಬಂದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನೋವೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಚೀಪ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಬಂತು, ನಾವು ಹೈಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನೋವೇಟ್ ಮೋರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನೋವೇಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್. ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Middle income trap ಆಗ್ಬೋದು. So which countries are facing middle income trap? And what is the phenomena? What are the issues? Income ಜಾಸ್ತಿ ರೈಸ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. This is the meaning of middle income trap. Okay, this is what World Bank is saying. Okay, these are the countries which may be trapped in the middle income forever. Trap ಆಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಗ್ಬೋದು. These countries may face the problem of middle income trap. South Africa is also facing. South Africa is also facing the problem of middle income trap. Face ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರು, because they are not able to develop ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ. Okay, they are trap ಆಗಿದ್ದಾರೆ because they are not innovating more and more. ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಹೆಂಗ್ ಬರಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರಾಪ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರೋಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೀಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಡೆ. ಹೌ ಡು ವಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾಪ್? ಹೆಂಗ್ ಆಚೆ ಬರೋ ಟ್ರಾಪ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌ ಡು ವಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾಪ್? ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
That means we have to innovate. That means we have to innovate more and more. Okay, country innovate ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ then only we can able to go to the higher level. Then only we can able to become the Viksit Bharat. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. We are a middle income right now. Middle income ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವಿ ಈಗ. So if you want to become a developed country by 2047 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you want to become a Viksit Bharat by 2047 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, what we have to do is we have to innovate more. Correct? Innovation should be basis. Okay, innovation ಮಾಡಬೇಕು. How innovate ಮಾಡಬೇಕು? That means we have to invest more on research and development. ಅರ್ಥಿದೆನಾ? So when we invest more in R&D ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ then only we can innovate more things. Then only we will be able to become Viksit Bharat by 2047. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is the meaning of it. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ಆಚೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. One thing is what to do is we have to invest more in research and development. This is what we have to do. ಅದರಿಂದ we innovate more things. Okay, then technology improve ಆಗುತ್ತೆ. Then we can become the developed country. ಅದಾಗ್ತೀವಿ. But we are not doing it. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Our budget ಇದೆಲ್ಲ, our budget in research ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? What's the investment what we do in R&D ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? It is less than 1%, around 0.7% of our GDP. We only invest less than 1% of our GDP in research and development. ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. Okay, ಅದೇ ಚೈನಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. China, they invest around 2.4% of their GDP in R&D. ಅಷ್ಟಾಗ್ತಾರೆ ಚೈನಾದವರು. ಇಸ್ರೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ they invest around 4.1% of their GDP in R&D. That is why they are progressing more and more. That's why we are trapped. That is what we are suggesting right now. So we have to improve the R&D expense ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕ್ಯಾಪ್ ನೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ we have to innovate more. We have to innovate ಅಂದ್ರೆ we have to invest more in R&D ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So we are not doing enough compared to other countries. So this should be increased. Okay. Stop brilliant things going good. Brain drain. You have to stop this brain drain also. ಹೇಳಿದಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಇನೋವೇಟ್ ಅಲ್ಲ ವಿ ಕಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಇದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ one thing which you have to remember. Okay, so I'll try to repeat again. So simplify try ಮಾಡ್ತೀನಿ. So one thing is growth drives innovation. Okay, how growth ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. That is one thing. At the same time, ideas should be practical and should be technical. At the same time, it should be accepted in the society. This is one thing. The third point is this one. Okay, for the growth to be sustainable, the transfer of the useful knowledge is very important. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ there are two parts ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಪೋಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಪೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ನೇಚರ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ದಿ ಪೂರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೀಪ್ ಲೇಬರ್ ಇಂದ. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ they cannot innovate more and more. At the same time, they can't face the competition from the higher countries. This is the one thing. That is why they will be trapped. So, what they have to do is they have to innovate more and more. To innovate more and more, what they have to do is they have to invest more in research and development. But India is not doing it. We are investing only 1% of less than 1% of we are doing it. It's what we are doing in research and development. But compared to China, we are very less. Okay, that is why we have to increase our investment in the research and development ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then only we can innovate more and more. Then we can able to come out of the middle income trap. Okay, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. These are the things which we are discussing. ಇದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ದಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. This is what I have linked. So ಇದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ. Okay, that thing happened. What is Gaganyaan? ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನ್. ಆಮೇಲೆ
ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಗನಯಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಡೇ 16. Okay, don't waste food. The food for food it's gold. So you can use these quotes. Okay, by writing your answer ಬೇಕಾದ್ರೆ you can use this kind of quotes. Don't waste food, for food it's gold ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಗೋಲ್ಡ್ ತರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾರಪ್ಪ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಈಗಲೇ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೋ ಯು ಗಾಟ್ ವೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು. They are very useful for writing your answers. Don't waste food, for food it's food gold ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ. ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ that means, are we exporting more? What? Importing. Correct ಅಲ್ಲ? When we are importing more, it leads to deficit. That's one thing apply kodire. Imports are more than the exports. That is why we have to promote more exports to bring the surplus ತರಬೇಕಂತ. We have to promote the exports. There is one important article which was in this. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತೊಂದು ಅಬೌಟ್ ಹೀರೋ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ. ಇದೆ ಇನ್ನು ಓದ್ರ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಳಿಸಿದಲ್ಲ, ಓದಿದ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ? ಹೀರೋ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರಾ ಇಲ್ವಾ? ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ, ಓದೋದು ಇಲ್ಲ. ಓದ್ರಪ್ಪ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂಸ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂಸ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ likely to set over Karnataka today. Northeast monsoons. Which state had more rainfall in this time? Tamil Nadu. Okay. So why Northeast monsoons? Why Northeast monsoons? Reversal of winds. Okay, that is called as monsoon. How high is reversing? Okay, because of height is shifting towards the south shift of the. That is the meaning of. That is why we are getting the northeast monsoons, because of our ITCZ is shifting to Devadasi systems. Okay, one of the vulnerable sections. Ban ಆಗಿದೆಯಾ ದೇವದಾಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದು? ಇನ್ ಐಡಿಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ವರ್ಷ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 100 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಏನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು? ದೇವದಾಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನದು? ಯಾವ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ? ತೆಲುಗು ಮೂವಿ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾವುದು? ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಯ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ದಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ. ಟೋಟಲಿ ಡಿವೋಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಬೇಡ. ವಿ ಕನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ರೀಡಮ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ. The road to gender equity in courts. Not very very important article for your GS student. Judiciary ಬಂದಾಗ. So the road to gender equity in courts. Okay. Okay. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಜಡ್ಜಸ್, ವುಮೆನ್ ಜಡ್ಜಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ. That's what it's saying. Okay. So we have to bring in the gender equity in the courts. Okay. ಏನ್ ತರಬೇಕು ಹೇಳಿ gender equity? What is the importance of female judges ಆಗಿರ್ಬೇಕು? Importance of female judges. ಏನಕ್ಕೆ? ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೌದು, ಮತ್ತೆ ವೈ ಮೋರ್ ವುಮೆನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಯಾಕಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಕೇಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರೇಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಒನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ನಿನಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟೈಡ್ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟೋದು ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಕಡೆಯಿಂದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಸೆಡ್. ರೇಪಿಸ್ಟ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಆ ಹುಡುಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಇಂದ ರಾಖಿ ಕಟ್ಸ್ಕೊಬೇಕು ನಿನ್ ಕೈಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೇವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಅವಳ ನಾನು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆತರ ಕೇಳಿದ್ರು ಜಡ್ಜ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಜಡ್ಜ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಐ ನೋ ದ ಕೇಸ್, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅವಾಗ 4 ವರ್ಷದಿಂದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಅದು ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ರೇಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮದ್ವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ಅಥವಾ ರಾಖಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. These things happened in courts also. Say courts, I'm not okay, I'm defaming courts also, but there are few things they have to reform ಆಗ್ಲೇಬೇಕು courts ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. Every system ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ there is some wrongs ಇದೆ, including judiciary also. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಸೆಂಟ್ ಕಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಬಟ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ದು ವಿ ಆರ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್. ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಸ್ಪೀಕ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. So when this is a case of judiciary ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, so that is one ಅವೆಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡಿತ್ತು ಬಗ್ಗೆ. So these things will not happen when women comes in judiciary ಬಂದಾಗ. That means we need to have a women's perspective in judiciary. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. We need to have a women's perspective in judiciary. But most of them like get that. So reason that the high court. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಯಪ್ಪ. ಸೊ ವೈ ಡು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ? ವೈ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆಗಿದೆ? ವೈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಇನ್ನು MP ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಇದೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್? ವೈ ಡು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? Because section will get the okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಲೆ one takes ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A Dalit can understand the problem of Dalit, correct? At the same time a woman can understand the problem of woman, correct? So ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. As a person from the lower class ಅಥವಾ lower section ಇಂದ when he goes to a higher section ಹೋದಾಗ then he has more powers to make laws. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So instead of allowing a higher caste person to bring reforms to a lower caste person, ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. He will not bring the reforms. So whenever a lower caste person ಮೇಲ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ then he can bring more reforms. Example ಇವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾವ ಕೋರ್ ಬಂದಾಗ so then only he was able to bring the reforms. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So that is why they are reservation here. So as these people as these are vulnerable sections, as they move towards the higher of the power ladder ಅಲ್ಲಿ, when they get more power ಇದ್ದಾಗ then only they can bring reforms. Then only can bring reforms. ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. So whenever vulnerable sections they move towards the higher power ladder ಹೋದಾಗ, when they go to the power ಹೋದಾಗ they only can bring reforms ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ. That is what it says here also. So that means to say men ಇದಾರಲ್ಲ, men cannot make laws for women. ಅರಾಗ್ತಿದಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ MPs ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವುಮೆನ್? ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್? ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ವುಮೆನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅರೌಂಡ್ 30%. ಓನ್ಲಿ 30% ಆಫ್ ದಿ MPs ಆರ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ. This is what a status of our parliament ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. That means to say men are making laws for women. So how will men will know about women? ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ men ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. That means to say we need to have a woman perspective in law making also. Are getting this? So see, this is a broader way. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. So that means to say we need to bring a gender perspective in laws making also. That means to say there should be reform ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ. That is why we got this reservation policy. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? 1/3 of the reservations are given to women right now ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? Because to bring in the women perspective law making ಬರ್ತಿರೋದು. But in judiciary ಅಲ್ಲ. In judiciary there is no such kind of reservation ಯಾವುದಿಲ್ಲ judiciary. That is what you are asking for. We need to bring a women's perspective in judiciary also. That is what you are talking about.
Okay, this is what it talks about. A road to gender equity in courts. Okay, that means the courts should also have a equal representation for the women also. ಅದಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, at that time ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ then only they will be able to solve the women's issue at a very greater level. Okay, men cannot understand the women. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವ ಕಷ್ಟ, ಅರ್ಥ ಹೌದೇನ್ರಿ? ಟ್ರೂನಾ? Men, ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗುಡ್. Men cannot understand women, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. We never know what they want. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ? ಯಾರೋ ಮಧ್ಯ ಇದು ಏನಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹಾ, ಸತ್ಯನಮ್ಮ? ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ತಾನೆ, ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದಪ್ಪ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮೆಟೈಸಿಂಗ್ ಎನಿವನ್. ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋದು. ವುಮೆನ್ is very complicated. At the same time, men cannot make laws for women. So there should be women perspective also in law. That is what this talks about. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಜಸ್ಟಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ there are only 3.1%, okay, in the high court. So Supreme Court ಇರೋದು only 3.1% of judges are women in Supreme Court. Okay, at the same time only 14% in high court ಇರೋದು, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. Okay, this report very important. Gap level very very important. ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. What are reasons for it? ಏನ್ reasons ಇದೆ? What are reasons for low participation of women in judiciary? ಏನ್ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್, ಗುಡ್, ಅದು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ why there are less number of women judges in judiciary? ಏನಕ್ಕೆ? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ. What offers? So stable one. Wow. See, don't ever write. Don't ever say that. Generally people are not. See, ಜನರಲ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲಪ್ಪ. Like how ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಪಿ ಎಂ ಆಗ್ತಾನೆ. I'm not saying ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವನ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಇಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು. ಶಿ ಇಸ್ ಎ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರು. ಸೊ ವುಮೆನ್ ಗೋ ಟು ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋವಿಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ವುಮೆನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ನೈಟ್ ನೋಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವುಮೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಎಂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವುಮೆನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಅಟ್ ನೈಟ್ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ವುಮೆನ್ ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲೋಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಶಿ ರೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಬ್ಬ MP ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವುಮೆನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಪೋಸ್ ದ ರೇಪ್, ಶಿ ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಐ ಮೇ ಗೆಟ್ ಆಂಗ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ನಮ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇಲ್ದಿರೋನು, ಆ ಜೋಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಡೋಂಟ್ ಲಾಫ್. ಒಬ್ಬ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇಲ್ದಿರೋನು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಈ ತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ MP ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ CM ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ. ವುಮೆನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ವುಮೆನ್ ಪವರ್ ಇದ್ರು ಹಂಗೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇನ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿ. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಪೆರಿಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟ್ರಿಲಿ. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇ ದೇರ್. ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ವುಮೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾವತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್. ವುಮೆನ್ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್. Agreed appa, I'm not saying anything. Okay, this is for joking. I got it. Okay, I understand. So this is not this is like a society views. I got it, no worries. But I'm just saying ಅಷ್ಟೇ, ಜನರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? These are the views of the MPs. ಒಬ್ಬ MP ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೇಪ್ ಆದ್ರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ರೇಪ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ, ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಆತರ ಕಾಣೋದು ನಮಗೆ ಆಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ರೇಪರ್ಸ್ ಆತರ ಕರಿತೀರ, ನಮ್ಮ ಆತರ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅದಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದಾನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳು ತರಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ತರಬೇಕು, ಅದು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರೇಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಸಿ ಎಷ್ಟು ರೇಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್, ಬರಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.
ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಉನ್ನವ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಉನ್ನವ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಜಡ್ಜ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು 14 ವರ್ಷ ಕೇಸ್, 14 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಧಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ರೀಸ್ ಮಾಡ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಕೊಡೋ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿ ಹಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಜಡ್ಜಸ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹೂಮ್? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ will recommend the judges to be appointed by the president. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಮೆನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ CBI ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇವರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಫೇವರಿಂಗ್. ಫೇವರ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡಿಂಗ್ ಎನಿ ವುಮೆನ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ they are not recommending ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. That is one point, ಗ್ಯಾಪ್ ನಕೊಳ್ಳಿ. The second point is lack of infrastructure. Okay, many high courts or the courts ಅಲ್ಲಿ there is no female toilet ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ. So this is the one thing, sir, major reasons. Okay, that is what this talks about. ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ. It is very helpful for your okay, for your answer ಬರೆಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. And what they are suggesting is we should have an all India service ಇರಬೇಕಂತ. ಲೈಕ್ ಅದಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತಾನೆ ನಮಗೆ, UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ IAS ಗೆ IPSC ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಓಕೆ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ರಿಂಗ್ an exam like this to make sure more women will enter the judiciary. That is what they are suggesting. Okay, so similar to the UPSC way, there should be some service ಇರಬೇಕು. So that will conduct the exam conduct ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that will allow the more women to come into the judiciary ಬರಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, this is one suggestion they have given. ಹೇಳಿ. Judiciary and civil is what so how are we forming? Therefore, ಅದೇ ಮಾಡೋದು, because judiciary, see, executive and judiciary, they are separate ಇದ್ದಾರೆ. So what it's saying is, judiciary ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, if executive ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it will compromise the independence of judiciary ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, but it is not actually true. But in UK in UK ಹಾಕೋದು, in USA ಹಾಕೋದು, executives are also involved in appointing of judges, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ in India ಆಗಿಲ್ಲ. India is the only country where judges appoint judges. ಅದೇ ಆಗೋದು. Okay, there is one funny ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಹೇಳ್ತಾರೆ, that is called as uncle judges syndrome. ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, there is something called as uncle judges syndrome in India ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದೋಸ್ ಜಡ್ಜಸ್ who is son of my uncle, ಆತರ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್, ಅವ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ನೆಪೋಟಿಸಂ ತರ, ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ನೆಪೋಟಿಸಮ್ ಇನ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂಕಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ದೋ ದೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ. ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ನೋಡಿತಾ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಐ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಯುವರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಐ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಯುವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆತರ. Uncle judges syndrome. That is what the problem of collegium system in India. Then, okay, we have to bring reforms. It one of the suggestions I have given is all India judicial service in line with UPSC standard. That is what they are given is UPSC as a model. Okay, like UPSC cards examination for IAS is model. We should have a all India judicial service exam for the judicial. They can't hear that. This one gap. Okay, ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾ? Anything online?
Okay. No, sir.